Questions? I can answer either one. How do you consider this match for Panama? Although you lost 2-1, do you consider this a good effort from your team? No, having lost, no, it's not a good effort. Obviously very disappointed. More than anything, very disappointed in the way we played in the first half. Gave away a very silly goal, first goal. Second half, much, much better. It was a completely different team. Really, I thought we were fairly unlucky not to at least equalize with all the opportunities that we had. La próxima, next question. It seemed like the game was very physical in the first half, very shifty. Did that kind of throw the team off its game a little bit? Well, I thought it just took us a little time to settle into the game. They settled into the game much better than we did. It was very obvious. And to go in 2-0 in the first half, obviously that makes things very difficult. The physical game, we knew it was going to be a physical game. It's playing the teams from the Caribbean. They're very, very strong. They're very fast. And obviously, we knew that was going to come. Next question. Bueno, para mí se complicó más que todo en el primer tiempo por la para una actitud que para mí en el primer tiempo fue una actitud muy relajado, muy flojo. El equipo contrario en realidad tomó la iniciativa y nosotros nos despertamos solamente en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo la actitud no estaba correcto y con los goles, bueno, con el primer gol que regalamos, y bueno, el segundo gol fue un golazo. No pudimos hacer nada de eso, pero falta de actitud en el primer tiempo. Nosotros no tenemos ninguna opción, pero de tratar de ganar México la próxima semana, lo tenemos que hacer. Faltan 2 partidos, 6 puntos se puede clasificar, 4 puntos también se puede clasificar. Las opciones todavía están ahí. Más que todo el cambio de actitud, el cambio de juego en el segundo tiempo, sencillo como eso. Duele que no se podía jugar así mismo desde el primer minuto, pero en el segundo tiempo me gustó cómo nosotros reaccionamos. Siempre cuando está perdiendo 2-0 y nos jugando mal, siempre hay la posibilidad que vienen más goles, pero reaccionamos muy bien en el segundo tiempo, pero no fue suficiente. ¿Qué pasó con su equipo, coach? ¿Se vio sorprendido por esta Guadeloupe, que no es novedad este equipo? Por lo otro, ¿saben parar con su equipo? Guadeloupe, yo le dije, bueno, hablando con la prensa de Panamá, dije que este es un equipo que tú solamente tienes que ver la nómina de de dónde vienen sus jugadores, la experiencia que ellos tuvieron en la última Copa de Oro. Es un equipo de mucha experiencia, jugador por jugador. No es un equipo novato para nada, y nosotros sabemos, y ellos lo demostraron, que es un equipo bastante fuerte, y cuidado que ellos repiten lo que pasó en la última Copa de Oro. Oiga, Dani, independientemente que venga usted jugando, México pasa por un momento complicado. ¿Lo ha escauteado? ¿Qué sabe de México? Espero saber un poquito más después del partido ahora. No, México es México. Creo que la gente que trata de menos apreciar y pensar que México anda por un mal momento, a veces son torneos como estos que las nuevas figuras va a tratar de usar esta oportunidad para levantar la moral del fútbol mexicano, y con jugadores de la talla de Vela, Torrado, el base del equipo, los nombres del base del equipo todavía es muy Giovanni, es un equipo muy bueno. Algo. Ya veo la entrada. México juega de local en Estados Unidos y lo mismo pasará en Houston. México jugará de local. Sí, no hay duda. Pero nosotros no podemos dejar que eso nos va a afectar. La fanaticada en cualquier estadio que juega México, nosotros sabemos que ellos van a estar jugando como local. Pero vamos a tratar que eso no nos afecte. ¿Algo más? Any more questions? ¿Alguna más? Bueno, buenas noches. Bueno, any more questions? Questions anymore? ¿Alguna más? Bueno, gracias. Buenas noches. Thank you. Thank you.
Good evening. Now with us, we have Roger Salnat, the head coach of Guadeloupe, with us to translate. We have Benoit, who can translate into English for any of your questions that will be answered in French. Ready to begin? Please just raise your hand if you'd like to ask a question. Coach, you have the unusual status of not really being a national team. Coming in with this team, what was your goal for the tournament and how do you think they did in the first game? Alors, tu entraînes une équipe qui n'est pas vraiment une équipe nationale ou internationale. En rentrant dans ce tournoi, quels étaient les objectifs et les buts de la compétition? Disons que nous sommes une équipe nationale, ça dépend dans quel contexte qu'on se figure. Notre souci premier, c'était de bien aborder la première rencontre, sachant très bien que l'équipe de Panama, depuis 2 ou 3 ans, est l'une des meilleures de la Caraïbe. Donc, on se devait pour pouvoir continuer l'aventure, de bien aborder cette première rencontre afin de ne pas perdre, pour nous préserver lors des 2 prochains matchs. So depending on what context you look at it, I mean, we can be seen as an international team or representing a national country. In terms of the question regarding the tournament, the main objective was to come into the first game to win their first game, to get the competition going on the way and start on the best foot. And in regards to the opponent, Panama has been one of the best teams in the Central American and Concacaf region for the last 2-3 years. So it was important just to continue the adventure from the previous results 2 years ago. Next question? Talk about the player, your goalkeeper. Certainly, Brazil was a big loss, and it certainly seemed like the keeper came up big for you. Il demande, avec la perte de Grandel, avec la blessure, Marius et Fosta est rentré dans le contexte d'une situation difficile et a superbement joué aujourd'hui. Effectivement, que Fosta est notre gardien qui opère en Guadeloupe depuis plus d'une quinzaine d'années. Et Grandel est un peu plus jeune, qu'il a grandi chez nous. Et après l'âge de 17 ans, il est allé tâter sa chance en métropole. Bon, disons que les deux, plus un autre qui est en Guadeloupe, font partie des meilleurs gardiens que nous avons eus. L'avantage de Grandel, c'est qu'il a toujours joué à un certain niveau, au haut niveau, et Fosta est resté jouer dans notre championnat national. Both goalkeepers have a good reputation on the island. The difference is Fosta, or Marius, has the experience coming with his age. He's played his whole career on the island, whereas Grandel, who played up until he is 10 years old, and then he moved to the metropole of France to continue further his career. But in terms of the selectable players in Guadeloupe, those are both the 2 best goalkeepers that the island has, or the coach has on offer. The day on the game. Il veut juste savoir vraiment ce que tu penses à propos de la performance de Marius aujourd'hui, vraiment du match lui-même. Pour moi, il apparaît un peu fébrile en fin de partie, dans la mesure où il s'est un peu affolé, s'est un peu précipité lors des dégagements, alors qu'on était mené au score. C'était lui, avec la maîtrise, avec le nombre d'années qu'il joue, a un peu cassé le rythme de la partie, afin de permettre aux joueurs de souffler. Mais c'est la première fois qu'il participe à une compétition de ce niveau, et je pense que c'est cela qu'il a un peu joué. Je pense que pour le prochain match, il sera un peu plus aguerri par rapport à ça. He believes that towards the end of the game, Foster was fragile in the context that he was rushing himself a bit too much in the play, whereas the team needed more composure. And but during the whole game, he made some great saves that kept the team ahead and in the game. But it's important to remember that Foster, it's his first appearance in the tournament, and this is his first game, so he expects that for the second game the play will be a lot more composed and
and just ready. Questions anymore? Right there. You're able to go out to Champions League there in the first half, but in the second half, Panama looked to have a lot of possession, a lot of control. Are you worried about that going forward in this tournament, the ability of the team to play the full 90 minutes at full strength? On est parti vite fait sur une avance de 2 buts à 0, mais que dans la deuxième mi-temps, l'équipe a régressé dans son tempo. Est-ce que tu penses que dans la continuité du tournoi, l'équipe peut maintenir un niveau élevé pendant les 90 minutes? Je crois que nous avons fait bien deuxième mi-temps du fait que nous sommes à court de préparation. Nous avons débuté notre préparation pour la Goalkeeper il y a 3 semaines à cause du championnat qui s'est arrêté. Donc on a dû laisser une quinzaine de jours de vacances aux joueurs parce que le championnat chez nous se termine en fin mai. Et pour pouvoir préparer la Goalkeeper qui commençait le 5, on les a pris à partir du 15 juin afin de faire une préparation. Donc nos soucis premiers, c'est de bien aborder le premier match, sachant que si nous passons le premier tour, que nos joueurs seront de mieux en mieux en état de forme. The reason being that you saw that the players diminished in terms of keeping their tempo of the game was that they've had a short preparation. The reason for that is they started camp on the 15th of June, so about 3 weeks ago. This is due to the players who play on the island. The end of the tournament the end of the championship ended in May, whereas the European-based players finished in late June. So they had to give some time to rest up for some players, and they didn't have the whole team all together. But he believes as the championship continues, the players will get match fit, and the ones that needed the rest will catch up through the games that they've played, and vice versa. So all he needs is just time, and he believes everyone will catch up and be on par for what the competition demands. Well, we had a breakout in the last time 2 years ago, in that program, and eventually advanced very high in the tournament. Do you see the possibility of this team doing the same as 2 years ago, or improvement over 2 years ago? Il dit qu'il y a 2 ans, l'équipe avait superbement fait un bon tournoi, avait atteint les demi-finales, avec un bon résultat quand même en demi-finale. Est-ce que tu penses qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on peut arriver au même niveau ou même mieux? Tout cela dépend des autres équipes, dans la mesure où cette année-ci, nous avons un certain nombre de joueurs qui n'y participent pas parce qu'ils étaient en train de négocier leur contrat. C'est comme ça qu'on n'a pas eu ni Zubar, ni Grandel. Angloma, qui faisait partie de l'équipe, maintenant fait partie du staff. Donc, en expérience, nous avons pas un certain nombre de joueurs. Par contre, nous avons des nouveaux. Donc, c'est eux à montrer leur talent afin de pouvoir jouer. Comme c'est leur première compétition à ce niveau, ils ont été un peu fébriles ce soir, mais je pense qu'ils ont suffisamment de talent. Et au fil de la compétition, ils pourront montrer l'étendue de leur savoir-faire. L'ossature est presque la même. Il y a quelques éléments clés qui ont changé en défense et en attaque. Mais par la suite, je crois qu'on pourra étaler son jeu. Maintenant, en 2 ans, toutes les équipes peuvent changer. Ceux qui étaient là il y a 2 ans ne peuvent pas peut-être avoir les mêmes notions, les mêmes équipes. Well, firstly, it depends on the other teams. Depends on what kind of level they're at. And the reason that some players are missing is that some of the players that were left back home were negotiating contracts. We're thinking of Zubar, who was negotiating a new contract, and Grandel, who negotiated a new contract. Also, we have to keep in mind that Anglema retired now as part of the coaching staff. But when it comes to the team that they've picked, it all comes down to the players showing their talent, showing their qualities. They have the talent to take the team to the results that are
awaited by the coaching staff and by the delegation. Changes were made in the defense and the attack. As is normal in the continuation of a team, there are changes that occur over the space of 2 years. But like he just said, it all comes down to the players that were chosen to show their qualities. Last question? Just wondering, you talked about Floribel's goal, and is that the kind of goal that he doesn't practice a lot, or how unexpected was that stroke? Parlons du but de Florival, de David. Est-ce que c'est un but qu'il fait souvent ou ce qu'il demande vraiment, c'est est-ce que c'est un but chanceux ou est-ce qu'il a la qualité vraiment pour marquer? Il a la qualité pour marquer parce que ça fait plusieurs fois. On avait gagné le Canada il y a 2 ans, grâce à lui, une fois aussi des 30 mètres. Et généralement, c'est à ce niveau qu'il joue. C'est pour des raisons tactiques qu'on l'a joué un peu plus devant, mais généralement, il joue plus en retrait par rapport à sa frappe. Mais comme on voulait préserver, on ne voulait pas perdre ce match de ce soir, donc on a mis 2 milieux défensifs afin de préserver le résultat pour ne pas encaisser de but. On a eu l'avantage de marquer en premier, de faire un deuxième but. Donc c'est pour cette raison qu'il a joué à ce poste un peu avancé. Mais généralement par rapport à sa frappe, il joue 6 devant les deux défenseurs centraux, ce qui lui permet d'exploiter sa frappe. Of course, he has the qualities to do it. He has seen it do it. And I don't know if any of you were there at the last tournament, but he scored a wonderful goal against Canada from kind of the same distance. The reason he played so far forward today, kind of playing in a 10.5 forward position, was that the coaching staff had decided to play with 2 defensive mids, which held the game up, giving him the spaces to go forward along with the striker. The reason for this is that he had the space in the middle during the whole game, and luckily for the team, at the right time he chose to shoot when he had the space to shoot, and it came through. Anything else? Thank you very much, and we'll see you back for the second game. Thank you. Thank you, Coach. Merci. Thank you. Hola, buenas noches. Good evening. Welcome to the press conference following Mexico and Nicaragua.